This program is brought to you by rishtadepot.com. ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ QP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਿੰਗ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ QP ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਫਰਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ QP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ QP। ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 55,000 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, QP ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ QP ਦਾ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ QP ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਪਰ ਆਵਰ 26.69 $26, $26.5 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਰ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿੱਥੇ $16 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ QP ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ $26.5 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਰ ਆਵਰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ $43,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2.5% 2.5% ਦਾ ਰੇਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਜਿਹੜਾ EMPLOYE $43,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1.5% ਦਾ ਰੇਜ਼। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 2.5%, $43,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 2.5% ਦਾ ਰੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ $43,000 ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1.5% ਦਾ ਰੇਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ 11% ਦਾ ਰੇਜ਼। 11% ਦਾ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫੋਰਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕੀਪਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਕਲਾਸ ਐਕਟ, ਅਗਰ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ $26 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਟ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੀ ਰਹੀ ਟਾਕਸ। ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। Who's speaking for the kids? Who's speaking for their welfare, their mental and physical health? That is what we're standing up for today, to ensure they're in school. And we will not apologize for using every tool available to us to stop a strike that should never have been on the table, given that it really hurts our kids. You know, these kids have been through a lot. And the right thing to do would be to work with the governments to get a deal. That's what we offered the union. But because the union has committed to a strike on Friday, we are acting with legislation introduced yesterday. The aim is to pass it ahead of Friday so that we can stop a strike. Now, if you're asking what could we do to stop an illegal strike, there's nothing the government could do to stop an illegal strike. If they're going to violate the law, that's a decision only the union could make. My expectation is they're law abiding and they show up to work to support our kids and they allow our children to be in school in the first place. I think that's really important, and I'm very proud that our government, our progressive conservative government, is standing up for the right of children to be in school after the most difficulty these kids have probably faced in modern history. Minister, what we understood that government was offering 2.5% and union demanded 11% raise. What is the latest offer from the government to the unions? Also, the union said that their president, CUPE's president, said that government's back to work legislation and imposing a collective agreement is a monstrous outreach. Why they use term as a monstrous outreach? Because you promised to the parents and kids that kids will be in school and you promised that to the parents.
Now, do you think that these strikes are political motivated anywhere? And what next? Is government willing to come on a table again? And what is your latest offer to the union? Our latest offer was our enhanced offer we brought forth on Sunday once the union decided to go and announce a 5-day strike on Friday. We brought forth a 10% increase over 4 years on Sunday on the day the union decided to strike, which we thought was really unacceptable and unfair to children. So we increased our offer. We asked the union to withdraw their strike on Friday. They didn't do so. Because they want to strike. They've always been on a path to a strike, and I think that's unfair to our kids. We believe, as progressive conservatives, for Patrice Barnes, for Doug Ford, for myself, that kids should be in school every single day. And I think the overwhelming majority of parents want us to stand up for the rights of their kids to be kids, to learn, to heal, to thrive that happens within our publicly funded schools. So we've increased our percentage of salary 10% over 4 years. We've maintained the best pension, the best benefit program, and 131 days of sick leave, which most people in the economy do not have pensions, benefits, or of course, 131 days of sick leave, keeping in mind, as I'm often reminded, the amount of days of work are just over 190. So it's a good deal. It's a fair deal. The union, though, has not changed their request. It's 11% every year, 33% in salary over 3 years, plus other entitlements, like they want to get paid for 5 days. They want 5 days paid off, right? That costs money. So when you add that up, it's nearly 50% increase in pay. That's a $19 billion demand if you apply it for the teachers, which we would have to do. I want more money going to kids, more investments going into our classroom, because Nitin, 80 cents to the dollar in education goes to salaries and benefits. I want more money to go to kids. So, Minister, just for the clarification, government is giving 10% over the 4 years and union want 11% every year or in a 4 years time? Every year for 3 years, 33% over 3 years versus 10% over 4, in addition to increasing their benefits. We're providing $6,000 for their benefits per employee. We've got one of the best pension systems and programs in the country. And of course, a lot of sick days, right? We're talking about 11 sick days at 100% and 120 short-term disability days at 90% coverage. Most people don't have any of that. And so I believe we have to stand up for taxpayers, do something that's affordable, that's respectful of the workers, and that keeps kids in class. And are they politically motivated? Which was my second part of the question. You know, I can't speak to their motivation. I'll speak to ours, which is to ensure children have stability, they can get back on track. We saw the data from EQAO that confirmed reading, writing, and math. We've seen impacts in this province and across this country in the Western world. Kids deserve to be in school, and our government and Premier will stand up for them so that they stay in school in June without disruption. Keeping children in school where they belong after 2 very difficult years where kids were out of school, they were disrupted, they had strikes, and then a pandemic. And for any of you that have spoken to parents, you know the mental and physical health challenges that these kids have faced, the learning loss, and the impacts it has on especially our working people, on the moms and dads who got to pay the bills. I think it is entirely unacceptable that Cupe is on a path to a strike Friday, especially given the government just increased our support for workers 10% over the course of the term, maintaining the best pension, the best benefits, and 131 days of sick leave. We have increased our offer on Sunday, and even still, Cupe decided to strike on Friday. And so the government has no choice. We don't have a choice. We have to act in the provincial and the public interest to ensure your children are in school where they belong. Leadership is about doing what is right, not what is easy. And frankly, it would have been wonderful if the union worked with the government to sign a deal with us when we gave them an offer Sunday to avoid a strike. But Cupe's been on a path to a strike all along, and they're on a path to it on Friday. And I really hope, I strongly urge them to bring forth a reasonable offer, and more importantly, to withdraw their strike on Friday so that these kids could be in school. So that's our commitment. And of course,
We're going to continue to increase investments in our publicly funded schools, increase staffing, 7,000 more education staff since we came to office. And we're going to ensure that your children are in school with extracurriculars and clubs and sports, the elements that help to build well-rounded leaders. We are committed to keeping students in school. I know we have heard from the opposition around the Cupe members being underserved, but we've come back to the table and we've really upped our offer that we had put forward before. And we ask that the unions take the strike off the table so that we can negotiate. But they are not done so. And so that is why we have tabled the bill that we've tabled, because we want to live up to the commitment of students being back in school. It's been a hard 2 years, and we think that normalcy is what they need most. And so we are tabling this bill to keep our students back in class. The bivalent boosters are an updated version of the COVID-19 vaccine. It targets both the original COVID-19 virus and the Omicron variants that are currently circulating in Ontario. All individuals aged 12 years and over are eligible for a Pfizer bivalent booster. The Moderna bivalent booster is available for individuals 18 years and over. This program is brought to you by rishtadepot.com.